בוא נתחיל. So דווקא we should know, this week's parasha, we're actually going to be reading Turma, we're also going to be doing Shkalim, and it's also Rosh Chodesh Adar. So actually, how many Sfarim are going to be open this Shabbat? 3. So Chazal teach, Rabbi Shimon says, anytime we do Petichat HaEchal, we open the Echal, and we take out the Sefer Torah, talking about one. It's a very powerful time for Tefillah. It's Et Chaton Tefillah. Now we know Shabbat, normally, you don't make personal requests. I'll give you a tzah at the end. But the Rabbi Shimon, Farshim explained, he's talking about one Sefer Torah. Kama vekama shlosha. And I'll tell you how much more to 3. And I'll tell you even further. 3 Sfarim are open. Listen to the Lashon. What does it sound like? 3 Sfarim ptuchim. What does it sound like? Tagid li. What does it sound like? What does it remind you of? No. What does it remind you of? What other time of the year we have 3 books open? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Definitely Farshim say it's like Rosh Hashanah. And especially Rosh Chodesh Adar is a very, very important time to pray. Ad kedei kach, one of the Farshim bring down that if a person wants to be marbeh benachasav, he wants to increase his business activities, sheyitpalel beRosh Chodesh Adar, because it's a very powerful time for tefillot, specifically for nechasim. Now we know, Chazal, when they say nechasim, when they say businesses, they don't mean money, they mean Torah. Aval, afilu achi, the word nechasim also means businesses. And therefore, a person wants to pray for business, he can pray for business, and if he wants to pray for Torah, he can pray for Torah. Now, how do we fix the problem that you're not allowed to pray on Shabbat for personal request? אסור להתפלל בשביל עצמך בשבת. נכון? אתה מסכים? אסור להתפלל בשבת בשביל עצמך. אז איך אתה מתקן את זה? יש איזה קומבינה שאפשר לעשות? Something you can do? I tell you. You can't pray for yourself, but you can pray כללי. You can pray for others. And anyone who prays for his friend, the Gemara says, he prays for his friend and not קודם. And not תחילה. He comes and he gets the Yeshua first. So what you can do is, on this Shabbat, you can utilize the time. The Chazal teaches is a very important time to pray. And what you can do is you can actually pray for כללי, כל עם ישראל, and בעזרת השם, אתה נחשב בתוך עם ישראל. מקווה, we hope, אבל אי אפשר להגיד בוודאות, כן? אנחנו לא הולכים עכשיו DNA afterwards, סתם. אבל you pray for עם ישראל, and ברוך השם, you're נכנע לתוך עם ישראל. Special thing that we have this week, שקלים. Now, I wanted to focus in with you guys on a certain point. If we're going to go a little deep now, we call in Yiddish lamdis. You know what lamdis is? A little bit of Torah. We're going to learn a little bit. If everyone has the head on with me, and we're getting involved, we're going to be able to get through it together. Nothing too crazy, but a little deep. Last week's parasha, we spoke about a beautiful concept. We says, just the end of last week's parasha, it said, Ki tire chamor sonecha, you see the donkey of your enemy, robetz tachat maseo, he has a heavy burden on his back, וחדלת מעזוב לו, and you stop from coming to help, you don't want to come and help him, right? עזוב, תעזוב עמו. Pasuk says, go, leave and help him. Yeah? הבנת מה זה אומר פה? עזוב, תעזוב עמו. אתה ישראלי, נכון? מה זה המילה עזוב? What does it mean? leave. leave? מה הקשר leave עכשיו? Torah wants to tell you to go help a person, it's telling you to leave? Why is you doing this Shashon? So comes Rashi on the spot, מגיע רש"י ואומר לנו בהתחלה, right away, tells us, do you see the word, לשון עזוב, עזיבה, זה עזרה, he's help. And he brings a few proofs. He says, okay, one proof we have in Devarim, we have over there, he says, עצור ועזוב. He says over there, you also have a context of leaving, meaning helping. And he says, וכן יעזבו ירושלים עד החומה. We see also in Nehemiah, it says that a person is leaving Yerushalayim until HaChomah. Rashi explains, according to the Mechilta, the Midrash in the Mechilta, that it means that what do? He says that they put melua afar la'azor l'siyet achozek HaChomah. They added dirt into the wall to help it stand. So Rashi says, what does the word azov mean? Help. Oh, very nice. What was Rashi bothered with? Why did the Torah use the word lashon? Leave. Should use the word help. Azor, ta'azor imo. מה זה azov, ta'azor imo? Doesn't make any sense. Leave. מה זה leave? First of all, why leave? Second of all, why a double language? Leave. Azov, ta'azov imo. ta'azov imo, whatever, ta'azor lo, משהו, לא, מה זה ta'azor, azov, ta'azov imo? So we're going to see, as we go a little weiter, we're going to see what the Torah wanted to tell us when it's telling us these things, what's the double language, and what is going on over here. So we look into Targum Onkelos. אונקלוס מפרש את התורה, יש לו תרגום על התורה, בארמית. הוא מפרש, he explains that this words, עזוב, תעזוב, Onkelos explains to us, it means, עזוב, leave the hatred that's in your heart and go help him. You don't want to go help him. You don't want to go help this person.
He says, leave the hatred that you have in your heart and go help him anyways. Now we understand why the Torah uses the word azov. Now it's clear why the Torah says leave. Yeah? Why did the Torah say leave? According to Rashi, it means help. And why did it use the Lashon azov? Leave the hatred you have in your heart. You really don't want to go help him. אני גם חשבתי מאיפה זה מגיע, אבל כנראה עזרת נשים זה... It says, leave the hatred you have in your heart and go help him. Leave the hatred you have in your heart. לך לנתנה, תגיד להם, ששומעים אותם בעזרת נשים. זה לא פה... Long story short, now we understand, עכשיו הבנו, מה זה הלשון הזה עזיבה, עזוב. Comes to me, leave. Now, we're going to see why the double language in a minute. I wanted to focus in on one point with you guys. When I read this, I didn't like the lashon of you hate this person, right? A person that you hate. It's possible to hate someone? Is it mutar? Slang? Torah uses slang? Dislike? They didn't say dislike. It's soneh. He said the word soneh. He didn't say, אתה לא אוהב אותו, לא חברים. או לא אח יקר, לא, תראה חמור שונאך, אתה שונא אותו, יהידים, אני לא הבנתי, why do we use this word שונא? This comes now to Gemara Pesachim, and I asked specifically this question. comes to Gemara Pesachim and says, wait a minute. על מי מדובר בפסוק הזה בתורה? תורה says שונאך. Did it say יהודי? Did it say גוי? Did it say who? Did it say who, נכון? So comes to Gemara Pesachim and says, על מי מדובר? מה הדברים אומרים? על מי מדובר פה? האם זה מדובר על יהודי או גוי? אומר, יש ברייתא, there's a ברייתא, and in the ברייתא it says, any time we see the word sanua, hated in the Torah, it's talking about a Jew. Talking about a Jew. Oh, so you see it's a Jew. רגע, לא הבנתי. This is a pasuk in the Torah, in Vayikra, it says, לא תשנא את אחיך בלבביך. You're not allowed to hate your friend in your heart. So wait a minute, the Torah is telling me I'm hating a Jew. How's it possible? So very sudoraita. Torah says, לא תשנא את אחיך בלבביך. You're not allowed to hate your brother. And then the Torah is telling me you hate him? So is it a metziut? Am I allowed to hate a person? Am I allowed to hate him or not allowed to hate him? מותר לשנוא בן אדם או אסור? On the one hand you tell me, don't hate. Right? On the next point you tell me, את חמור שונאך. So am I allowed to hate or not allowed to hate? You get the question the Gemara is asking? מובן? Comes the answer to the Gemara. אל תשנא את אחיך בלבביך. מה זה אומר? הוא אומר, אל תשנא. הוא אומר שאסור. אסור לשנוא. איך אתה שונא? אז הוא עובר. לא יודע, פסוק התורה אומר על בן אדם שעובר על האיסור. אני אגיד לך כלל. אני אגיד לך כלל גדול בתורה. התורה לא נאמרה לרשעים. מה זה אומר? בן אדם שעובר איסור, התורה לא נכתבת בשביל הרשע. התורה נכתבת בשביל הצדיק. הוא אומר, שונאך, איך אתה שונא אותו? כך שואלת הגמרא, כנראה זה אסור. איך זה מותר? איך אתה שונא אותו? אל תשנא את אחיך בלבביך, זה אסור דאורייתא. אסור לך, נכון? אז הוא משיב, אל תדאג, הוא משיב. יש תשובה לדבר, כן? אומר גמרא פסחים, says the Gemara answers beautifully, מה הוא אומר? הוא אומר, it's talking about when you see that he was over in עבירה. You see him over in עבירה, then that's how you hate him. Says the Gemara, wait a minute. If I saw him, then everyone saw him too. What's the difference between me and them? Why is it singling me out? He says, you're right. So כנראה you saw him doing an עבירה, only you, and wait, and what happened now? You saw him לבד, and which עבירה? Which עבירה? עריות. You know what עריות is? So in Vayikra, the Torah details out all the עריות, all the women who are not allowed all the people you're not allowed to be with. What does arayot mean? Let's see. There's a pasuk in Vayikra, just to give you an example of one of the pasukim over there. It says in Yud Chet Yud Tet, Vayikra Yud Chet Yud Tet, it says, Isha betumat nidata, lo tikrav legale irvata. That's what it says. A woman who is in a spiritual menstruation, do not get close to her to unveil her nakedness. Legalot, to unveil. Irvata is the nakedness. So arayot means nakedness. And it includes all the people they're not allowed to, for example, Hamato, his mother-in-law, his sister, his mother, his aunt, his father's wife, all these other people that Torah lists over there, multiple different people, are considered to be arayot. Says the Imam Pesachim, you see him doing arayot, you can hate him. And he goes a step further. He says, not only can you hate him,
It says, Rav Nachman Bar Yitzchak says, not only is allowed, it's a mitzvah. It's a mitzvah. Now, you guys are hearing this. You think it's okay to hate somebody now? Oh, okay, now I understand. If I see a person doing עבירה, it's okay? מותר, אסור, תסביר לי, איך הבנת? מותר לשתום בן אדם או לא לשתום? אני לא אהבתי את הלשון. I didn't like the idea you could hate a person. I didn't like it. So I said, okay, wait a minute. I have to see what's going on over here. So in a minute, we're going to see Shulchan Aruch, the Lashon, Siman Reish Ayin Bet, Seif Yud Aleph. Shulchan Aruch tells us exactly what it means when you hate a person. And we're going to see, we're going to go into it ourselves. Before we get over there, he says, you want to know how it's a mitzvah? I'll bring you a pasuk. There's a pasuk in Mishlei. It says, Yirat Hashem Sinot Ra. A person who fears God, he hates evilness. And therefore, it's mutar to hate a person who's ra, who's rasha. Okay, bוא נגדיר, first of all, we have to categorize, what does it mean to be a rasha? Huh? What does the Torah call a rasha? Huh? אתה אומר חמאסניק רשע, הוא אומר ככה, מה זה רשע על פי התורה, נכון? אני אגיד לכם, I'll explain to you. לא מעריך מצוות? נכון, בוא נראה. אני אביא לך, I'll give an example, ואתה תגיד לי אם הוא רשע. רופא, שכל היום מציל נפשות, all day this doctor is healing people, אבל יום חמישי הולך עם הסכין ומגרלח את הזקן שלו. כל שבוע. והוא יודע שזה אסור. הוא יודע שאסור מן התורה לגרלח עם סכין. הוא מציל נפשות כל היום. כל יום מציל נפשות. All day, same people in the hospital, but every Thursday night he comes, לכבוד שבת קודש, he comes with, not the machine, he comes with that, you know, when he goes to go to the barber shop, the guy comes to you with the Chinese blade over there, זורק לך אחד ככה, the blade flies out, and then he goes with his dirty, stinky hands to go pick a new blade like it's clean, כביכול clean, your hands smell like hot tamales, and you want to come, and this is a clean blade, אבל כנראה it's a clean blade, and then he comes, he wants to shape you up over here, שם לך סכין על הפרצוף, זה סכין דאורייתא. סכין, לכל דבר סכין. This guy comes home Thursday night, he has a little, what's that little comb, הוא עושה לעצמו ככה, אחרי זה הוא מוציא את ה-Chinese knife שלו ומתחיל לגלח. כל יום חמישי בלילה, לכבוד שבת קודש. נו, you guys say, זה צדיק או רשע? כל יום מציל נפשות. זה מציל נפשות כל היום. מותר או אסור? I'm asking you, זה רשע או זה צדיק? What will you say? Take a vote, what do you say? אני אומר לך, איך התורה מגדירה אותו? איך התורה מגדירה את הבן אדם הזה? אתה אומר שהוא רשע? אתה אומר שהוא רשע? אתה אומר שהוא רשע? ישראל, אתה אומר שהוא רשע? ישראל, נראה לי שיודע יותר טוב מכולם פה. ישראל, תגיד. לא אמרתי מה אנחנו חושבים. כן. נו, רגע, נביא עוד דוגמאות. אל תדאג, נביא עוד דוגמאות, אבל הדוגמה הזאת היא פרקטית. אני רק רוצה להגיד שכל אחד יכול להרגיש את זה לעצמו, שבן אדם שמציל נפשות, והוא בא ומגלח בסכין. עובר יסוד דאורייתא. Exactly, so I'm answering you. I'm answering you because I'm making you answer the question. אומר התורה, בן אדם הזה רשע, איך זה יכול להיות? הוא עובר איסור דאורייתא, habitually. regular basis, כל שבוע ושבוע עובר איסור דאורייתא ויודע שהוא עובר איסור דאורייתא, זה נגדר אותו רשע, תורה כל רשע. I'll give you another example. בן אדם יושב, לומד תורה כל היום, ובערב מלווה בריבית ליהודי. רשע או לא רשע? עובר איסור דאורייתא regularly. מלווה ליהודי בריבית, בלי היתר עסקה, שום דבר, מלווה בריבית ויודע שזה, ומלווה בריבית בכיף, בשמחה, בטוב לבב, והוא לוקח את הכסף וקונה אוכל לשבת קודש. אתה יודע, אחי? לשבת קודש. הוא הולך וקונה כל הכסף שהוא מלווה בריבית, וקונה יין טוב ובשר טוב לשבת קודש, כן? מותר או אסור? אסור. והוא גם אמר, איך הוא נגדר? what does the Torah call him? רשע. אז מה זה רשע? בן אדם שעובר איסור, תאורייתא, כל שבוע. זה מסודר אצלו. כל שבוע, regular, habitually. משהו אחר. אמרתי, פעם ב זה משהו אחר, אחי. פעם ב זה משהו אחר. קודם כל תלוי מה זה פעם ב, אחי. אנחנו פה לא נוצרים, אחי. אנחנו לא, תראי, לא, אנחנו פה לא נוצרים, כן? לא באים ביום ראשון, forgive me father for sin. You guys know the joke, yeah? Guy comes to the thing on church on Sunday. שמע, אתה אומר, אתה שומע? Guy comes on Sunday, he comes to the booth, he sits down over there, forgive me, Father, for our sins. He tells him, please confess your sins, my son. He says, and what did he do? He says, I went to the club last night. I didn't see you over there.
בן אדם אחד אמר לי she went on a vacation. I can't say the story, I can't say who it was. A guy tells me he goes to a vacation. זה מה סיפור אמיתי. A guy comes and tells me I went on a vacation. I go on a vacation. I go to this hotel. In the hotel, kosher restaurant. I sit down with my friends, open up, פורחים שולחן, סטייקים, עניינים, הכל. כן? Everything's beautiful. What a great restaurant, okay? He leaves. That night, he's not so religious. Keeps kashrut, not so religious. He goes to an inappropriate club, the inappropriate party that night. Who does he see at the party? The mashgiach. The mashgiach. He sees the mashgiach over there. Tony Banteloni. He sees him over there, sitting over there with the cab. Hello, in the restaurant, came to him with the white shirt. Hey, habla español. Hola, señor. Hola, señor. Anna mashgiach. And I came to him with all the lasholot, and then he saw him at the night time in the Moadon, akhi. He told me, what's the funniest thing? He tells me, I wanted to go beat him up. What are you doing here? I told him, what are you doing there? You want to beat him up? What is he doing? What are you doing there? The head is a little bit fuzzy. Long story short, it's a real story, by the way. Side note, I should tell you this because it's very, very important to be careful where you eat, because not every kashrut is reliable. To be very careful, because just because they have a paper on the door that says they're kosher, does not mean they're reliable. It has to be a kashrut. It has to be a kashrut that's reliable. Why? Because unfortunately you have these cases where the mashgichim are not reliable. Just today in Kolel, one of the avachim told me that he knows a restaurant over here. I don't know the name. He didn't tell me the name. I wouldn't say the name anyways. That they have a kashrut. I don't know. if הייתי יודע, הייתי אומר לך בפרטי, לא בשיעור, כן? הייתי אומר לך בפרטי, אבל הוא אמר לי שהבעל הבית בעצמו, אין לו משגיח תמידי, שזה כלל בכשרות, אם הבעל הבית לא שומר שבת, צריך משגיח תמידי. הבעל הבית מעצמו, הוא המשגיח, והוא לא שומר שבת. The בעל הבית, he's the owner. You understand what I'm saying to you? הוא הבעל הבית, לא שומר שבת, והוא גם המשגיח. And he has a כשרות, he has a stick on the door and everything. צריך לזהר מאוד איפה אנחנו אוכלים. מאוד לזהר בזה. Now, כל כשרות is reliable. You have to be very careful. If you have questions, you can call me afterwards to go through it. By the way, Baruch Hashem, we have a lot of people call for these questions. I wish I knew. I wish I knew, I would tell you. But if you want afterwards, you can go through a few kashrut and I can tell you which ones are reliable or not. Because they're, some are more, some less, some, Baruch Hashem, there's a lot of people who are mumche, and they go and they check, and there's a lot of things. And Baruch Hashem, we have who to ask and to know. Always verify. When you can be, that's what the Shach says, אם אפשר לברר, תברר. Chazal teach us all the time. If you have an option to go and do a birur, תברר, תברר. If you can go and make it clear, תברר. No משגיח. What two does I have in the thing? Reliable, not reliable. You walk in and they're, I don't know, stam, random name. I'm going to make up a name right now. It's, the Kashrut Ishmael. Get out of the store. No. Kashrut למהדרין על ידי פסקות של ישמעאל. Okay, פסקות ברוך. Whatever. Long story short, guy tells you למהדרין, all of a sudden now you think it's למהדרין. it's not מהדרין ולא מהדרין ולא מקדרין. לא יודע מה הוא... סתם. צריך לזהר מאוד ודקדק איפה שאנחנו הולכים. וזה שזה קרוי ועד, וזה that it has names, and this is not, does not mean it's reliable. So מאוד לזהר בזה, and afterwards, whoever wants, you can come and talk to me, and we can go through a few of them, and we'll take it from there. אבל למעשה, מאוד צריך לזהר בזה. Now, what is I saying? Ben Adam Rasha is a person that you see him all the time. He does one isur habitually, repeats it again and again and again, and he knows that it's an isur. He knows that it's not allowed, and he still does it again and again and again. So that means it could be an avrech who learns all day, and in the night time he's berebit. It could be a doctor who matin nefashot kol hayom and is megalech besikin. He's over isur d'oraita on a regular basis. Torah calls him a rasha. Good. Now we know what a rasha is. Now I wanted to go in with you guys. What is the meaning of hating somebody? We said the word hate. Hate's a very strong word, as you said. Maybe it means dislike, maybe that, so on and so forth. Well, hate's a very strong word, and that's what the Torah says. It says, sonecha, chamor sonecha, the one that you hate. So therefore, we have to ask the question. So the Birkat Asher, one of the commentaries, he brings Shulchan Aruch. By the way, we should know this halacha. Let's say it's a motel praktit. Ben Adam Moshev nose ba'oto, a guy is driving in the car, רואה יהודי שהוא שונא, guy hates him, cheated him in business, לא יודע מה, שונא אותו. Pulled over on the side of the road with a flat tire with the other lights on, does he have to go help him or no? איך אומרים בעברית, יש לו פאנצ'ר? כן? צריך לעזור לו? עכשיו לעשות כל הפעולות, צריך לעזור לו, כן או לא, אבל אתה שונא אותו. הוא רשע, שונא אותו. הוא עובר איסור דאורייתא ברגיל. No, you know him. You saw your own eyes. No word of mouth. You saw your own eyes. He was over arayot, and whatever he did,
Now you see him pulled over on the side of the road. Now take the dugma, the classic, the Gemara says in Pesachim. You see him pulled over on the side of the road with a flat tire. You have to go help him, yes or no? Huh? Azov ta'azov imo. Good? Let's see. This is halakha nifseket. This is what comes down halakha lemaaseh. Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Ayin Resh Bet. We should know any time. Shulchan Aruch, lo. Every time we do seifim, we do simanim, or if a sefer, we never do Resh Ayin. We switch it. Everything else, we follow the seder. 272. Over here, we do Ayin Resh Bet. Not to make the word Ra. We switch it up. this is not סטייל כלל, שדע, שכל פעם שתקרא ספר, תראה שזה עין רש, ולא רש עין. כן? So, נפסקת, ההלכה נפסקת, רש עין, עין רש ב', יותר נכון. שם ההלכה נפסקת, so this is what a person has to do. If he sees a person he hates, he has to go help him. Now, I want to focus in with you guys on a few lashonot. Over here in Shulchan Aruch, I'm going to read it to you guys, and we're going to go through it together. In Seif Yud Aleph, Shulchan Aruch, he elaborates to us, he explains to us, what does it mean to hate another Jew? When we see the word hate another Jew, מה זה אומר? בוא נראה. השנוא האמור בתורה, this that we say hate, is not talking about לא מעובדי כוכבים, it's not talking about גויים. אלא מישראל, from a Jew. ואיך יהיה לישראל שנוא מישראל? How is it possible that a Jew hates another Jew? והכתוב אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. You're not allowed to hate your brother in your heart. So wait a minute. How can I hate him? Impossible that I hate him. It says I'm not allowed to hate him. We already learned Pesachim, no? We went through Pesachim and we saw what it answers. He says, אמרו חכמים, the Chazal teach where? Pesachim. כגון שראו לבדו עובר עבירה, he sees him doing an עבירה, והתרה בו, and he came and he told him, הלו, מה אתה עושה? Don't do it anymore. Right? ולא חזר. He didn't go back in his ways. Right? הרי מצווה לשנותו. זה במצווה to hate him. Good? Continue. עד שיעשה תשובה. וישוב מרישתו, and he should go back from evil ways, ואף על פי שעדיין לא עשה תשובה, even though he didn't do תשובה, אם מצאו, if he saw him now with a heavy burden on his donkey, yeah, מצווה לטעון ולפרוק עמו. Yeah, מצווה to go and help him, to go load with him or unload with him, ולא ינחתו, he shouldn't leave him alone, חס ושלום is going to bring him בסכנה, and he says why? והתורה הקפידה, we should know this, a lot of times people make this mistake, people think, אנשים חושבים שהתורה לא מקפידה על חיים של רשעים. הקדוש ברוך הוא אומר, התורה, הלכה נפסקת שולחן ערוך, התורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים, בין צדיקים. הקדוש ברוך הוא מדקדק גם בחיים של הרשעים, and he says, מאחר שהם נלויים אל השם, they're tied into השם, ומאמינים בעיקר הדעת, and deep down inside they believe. They believe. Just right now, maybe we don't see it, but they believe. And it says, שנאמר, we have a pasuk in Yechezkel. The pasuk in Yechezkel says, אמור אליהם, חי אני. Hashem says to the Navi, tell them, חי אני, נאום אדוני, אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב מרשעה מדרכו, וחי שובו שובו מדרככם, הרעים. He says the pasuk in Yechezkel that says very similar. He says that Hashem doesn't want the death of the wicked person. מה הוא רוצה? שישוב מדרכו הרע. Hashem wants it, he's going to come back. He doesn't want him to run away. Therefore, it says Maran, so what does Hashem expect from you? Hashem expects from you to go help him. Now, if we're going to go into the words of Maran, we'll go into the words of Shulchan Aruch, we'll see what is if you know how to look into the words a little deeper, Maran, he says, when you hate, what does it mean to hate a person? When you see him doing avera, you try to get him to do tshuva, and refuse to do tshuva, then it's a mitzvah to hate him. Good? I want to tell you guys what does it mean to hate somebody. I want to be magdir to you. I want to show you guys what's the get. Yeah? Husband and wife get into a fight. She screams, I hate you. Does the wife really hate her husband? No. So why is she saying I hate you? I hate the actions you're doing. I hate your behavior. I hate the maasim sheta osim. So too. So Maran says, you don't hate this person, ela you hate the action that he's doing. To שונא את המעשים שהוא עושה. כגון, for example, בן אדם רואה חבר שלו, הוא נופל לסמים קשים. לא עכשיו סמים סתם, מעשן. הוא נופל לסמים קשים. And he sees him falling into חס ושלום in the worst places. He's mitzvah to let him know that you don't approve of what he does. I'm not happy with what you're doing, I don't approve of it. However, don't hate, only be makpid with him. Tell him, I don't approve, but I'm here for you if you need me.
Torah expects from us to tell them, I don't approve of your actions, I don't like what you're doing, but I want you to know that if you need me, I'm here for you. If you need my help, I'm here for you. And that's, by the way, the דרך לקרב הנפשות לעם ישראל. You want to be מקרב בן אדם? You want to be מציל נפש? You want to help a person? זה לא על ידי הקפדה. מה אתה עושה? זה רק, מה שאומר המלך אומר, דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום. רק בדרכי נועם. להגיד לו, חביבי, אני לא מסכים, אני לא אוהב את הדרך הזה, זה לא נכונה, זה רק אפיל אותך. תחזור בתשובה, תחזור. בדרכי נועם, תגיד לו, תדבר אליו. אף על פי שהלשון שם, הלשון is to gore him, אבל אפילו אחי, זה לא נכון. meaning, to gore, yes, I'm not trying to be חולק על חז"ל, I'm just trying to tell you, it means to say that you need to be להוכיח אותו. חביבי, אני לא מסכים 100% מה שאתה עושה, אבל תדע, אם אתה צריך איזה משהו, אני פה, אם אתה צריך עזרה, אם אתה צריך כסף ללכת, לחזור ל-rehab, לא יודע מה, אני אעזור לך, אני פה בשבילך. וזה הדרך הנכונה להחזיר אנשים. ואפילו רשעים. רשעים, זה לא אומר שבן אדם כולו רשע. זה אומר שהוא עובר איסור אחד. יכול להיות שהוא לא יודע. מי אמר שהוא יודע? יכול להיות שלא הסבירו לו נכון. העניין הוא שהתורה מקפידה גם בחיים של אנשים שנגדרים בתור רשעים. למה? אני כזה הקדמתי. מה אמרתי? בן אדם שהוא רשע, הוא לא רשע כי הוא רשע בגלל שהוא לא יודע. ככה אני טוען. מה אני אומר? אני ראיתי בעיניים שלי, אני כבר הרבה שנים עושה קירוב. אני ראיתי בעיניים שלי, I saw with my own eyes, people that do actions that are wrong on a regular basis, 99% of them, it's only because they don't know the truth. Nobody took the time to tell them and invest in them and to give them the proper amount of השקעה, לדבר לליבם. הרבה רבנים רק אומרים הלכות, אבל לא מדבר לתוך הלב של הבן אדם. היה בן אדם שהגיע לפני יומיים, יושב אצלי, הוא אומר לי, הרב, הוא מתחתן עוד שבועיים. אני מתחתן. אמרתי לו, חזק וברוך, למדת את ההלכות של נידה, תראה את המשפחה, you learned the laws of family purity. He tells me, yeah, I learned. I told him, you're going to do everything? Look, Rabbi, this, that. I told him, what do you mean, look, Rabbi, this, that? If you came to learn by me, שאני מלמד חתן, דבר עובר איתו. מצא חן בעיניך? כן או לא? כן? בסדר, בוא נעבור. אם לא, אני חצי שעה יושב עליו. היה לי בן אדם אחד שהגיע אליי, one guy came to me, I don't want to keep nothing. I don't want to keep anything, not תורת המשפחה. At the end, today he calls me, every little ספק he calls me. Because why? I sat down with him, I invested in the time, and I told him why it's important for him. Some people think the Torah is a book of laws. They don't realize it's for your benefit. It's for you to have a happy marriage. It's for you to have good in your life. You sit down with them, explain to them, wait a minute, what are you running away from? It's for you to benefit. Oh, it's for me to benefit? Oh, okay. What's one of the things, the biggest example? מעשר. אתה אומר לבן אדם, מעשר תעשר, בשביל שתתעשר, פתאום הבן אדם, לפני רגע לא רציתי להביא שום לירה, כן? מצומצם, קמצן, כן? לא רוצה להביא שום דבר. אתה אומר, אתה רוצה לתעשר? תביא 10%. קח 20, אחי. קח 20, מה הבעיה? קח 20. שהוא יודע שזה בשבילו, he knows it's for him, okay, he gives. It's the same thing with everything in the Torah. Everything in the Torah is for you. So Hashem doesn't give nothing. השם לא מרוויח שום דבר שאתה עושה מצווה. לא משתנה שום מציאות בעולם של הקדוש ברוך הוא שאתה עושה מצווה. הדבר היחידי שאתה משתנה שהקדוש ברוך הוא שמח שזה טוב לך. הדבר היחידי. Hashem gave you the Torah because it's the best thing for you in your life. And therefore all the mitzvot are for you. Shabbat is for your benefit. Kashrut for your benefit. Everything is for your benefit. אבל מה, בן אדם לא מבין את זה, לא יודע למה, so הוא לא עושה. והוא נגדע בתור רשע. However, sit down with him, speak with him, invest in him, tell him why it's important, and you'll see that you see what's going to end up happening, he ends up coming back from his ways. And it has to be that you explain to him, תוך ליבו. מה זה ליבו? ליבו means to speak to him. יש הרבה אנשים שיכולים לדבר. You know what made משה רבנו? Why was משה זוכה to be רמב"ן של כל עם ישראל? Not only did he listen, he was able to talk, אני אמרתי, כן? למה, מה אמרתי? כל בן אדם ובן אדם. He was able to talk to every person, מגדול עד קטן. He could talk to you, if you're a תלמיד חכם, he could talk to your heart. If you were, עם הארץ, didn't know anything about Torah, he could talk to your heart. This is what it means to be מנהיג הדור. To be a person who's מנהיג את הדור, זה מדבר לכל בן אדם. He speaks to every single person on their level. הוא יורד למדרגה של אותו בן אדם, הוא לא מדבר לו, הוא לא בא להם בגבוה. לפעמים יש אנשים שבאים בגבוה, הלו, לא מדבר לך. You know who talks to you? The guy comes down to you. Actually, this guy talks to you, he talks to your heart. Then he talks to you and he explains to you in the way you understand. I told you guys in the past, I had a guy come to me. I told him, my wife doesn't want to keep nothing. She came from a family, doesn't have anything. Not nothing. I said, bring it to my wife. She sat down with my wife. Today she keeps out the mishpacha, she keeps Shabbat, she keeps Kashrut, everything.
But the girl, you would think it's not possible, because nobody spoke to her heart. Nobody spoke to her on her level. אף אחד לא דיבר איתה עיניים, לא מדבר איתו לעיניים, לא מדבר איתו בתוך גובה, אחי. If you speak to him, לא יהיה רשע. אתה רואה שהשולחן ערוך על הסף נסקת, סימן עין רש ב', סעיף י' שהקדוש ברוך הוא מדקדק גם ברשעים, כמו שהוא מדקדק עם הצדיקים. גם הנפשות שלהם. למה? אומר לך מרן, שהם גם נעולים לקדוש ברוך הוא, גם קרובים לקדוש ברוך הוא, ומאמינים בעיקר. אבל צריך להסביר להם. You have to invest time into them. And therefore, we understand, that's why, what's the pasuk? What's the pasuk in ויקרא? לא תשנא את אחיך בלבביך, תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא. באותו פסוק שזה אומר לך, אל תשנא את אחיך בלבביך, זה אומר לך להוכיח אותו. כלומר, שאתה מוכיח אותו, תוכיח אותו. אבל שלא יהיה לך שנאה בתוך לבך, so don't should come to hate him in your heart. You have to be מוכיח אותו, he's doing something wrong, תוכיח אותו. אבל don't hate him in your heart. Show him that you hate him כביכול, but not in your heart. When I was, remember when I was growing up, my Rabbanim, they told us, there's two things. Kas, the Rambam, right, is one of the midot, you have to go to the opposite side of the extreme. You never use kas. Kas is one of the things you should never use. Because the Gemara says, kol genom sholet bo. So you have to go all the way to the opposite side. Efes, shum davar mekas. So what do you mean? You have to be connected to the Yeladim. So what are you allowed to do with the Yeladim? Lo kas, aval kas panim. What's the difference between kas and kas panim? Kas זה בלב, kas panim רק בפרצוף. No, hey, don't do that! אבל זה לא אמת. 2 seconds later, כן, הכל בסדר. זה לא אמיתי, זה מזויף. רק הוא מראה להם. So to over here. אל תשנא את אחיך בלבביך. אתה לא שונא אותו בתוך הלב, רק זה שנאת פנים. אתה מראה לו, אני לא... אבל את האמת, זה בתוך הלב שלך, אתה אוהב אותו, אחי. אתה לא רק שאתה אוהב אותו, ואתה עוזר לו ותומך בו. And how far we have to take it? הלכה נפסקת, סעיף י', look at this, בוא נקרא את הלשון סעיף י', פוגע בשניים, he sees two people. אחד רובץ תחת מסעו, ואחד פורק מעליו, so we have two people, right? One person is unloading, right? The donkey came, collapsed, has a heavy burden on his back, the donkey, and he's unloading his animal. And you have another one who's loading his donkey, כן? הבנתם את המקרה? אחד הוא מוריד, אחד הוא שם, בדיוק. אוקיי? איזה מהם צריך לעזור קודם? Which one you have to help first? Unloading. Why? Yeah, unloading. Yeah, why? Why? Oh, you have צער בעל חיים, נכון? So, הלכה נפסקת, מרן, ולא מצא מי שאיתו נימו, meaning he didn't have anyone who can help him, מצווה לפרוק בתחילה משום צער בעלי חיים. Right? You have a mitzvah to go help the one unloading, because you have also איסור צער בעלי חיים. Right? אחר כך טוען איתו. And then afterwards he goes and he helps the guy load. ומה הדברים אומרים? מרן says, what are they talking about? כשהיו שניהם שונאים אוהבים, when they're equal. Whenever they're not equal, when they're equal, when both of them are your friends, then go help unload, then load. Wow! What happens now, in this case, where the one who's unloading is your friend, and the one who's loading is your enemy, who do you help now? Over here you have Isur Tzar Bal Chaim. Over here, you have to go help a person that you don't like. Which one is Magdim? Halakha nifseket, you would think, your friend, right? Unload, Tzar Bal Chaim. I have two mitzvot. Mitzvah לעזור, mitzvah Tzar Bal Chaim. ופה רק מצווה אחת, לעזור. Okay? Maran, passing like a Gemara, Masechet Baba Metzia. The Gemara says, if it comes into your mind, if you want to say, Shema, יש לי פה איסור דאורייתא, צער בעל חיים, הדבר הנכון זה ללכת לעזור לאח שלי, לחבר שלי. הוא אומר אפילו אחי, הלכה נפסקת שולחן מרן, שולחן ערוך, לך תעזור לבן אדם שאתה שונא אותו. למה? נקרא לך את המילים. Right? אבל אם היה אחד צנוע ואחד אוהב, מצווה ליטון עם הצנוע, תחילה כדי לקוף את יצרו הרע. You have a mitzvah to go help the one that you hate to overcome your יצר הרע. Adif, it's preferable to overcome your יצר הרע than it is to go and help the person who's unloading with the צער בעל חיים. זה ככה אומרת הגמרא מסכת בבא מציעא, יש שולחן ערוך פוסק להלכה, you have a mitzvah to go help the person that you hate load, even though this one is unloading. So it's adif, it's going to overcome יצר הרע.
עדיף that he's going to overcome with יצר הרע, מאז שיביא איסור over here, have a מצווה עשה, צער בעל חיים, לעזור לחבר, אפילו אחי, go overcome יצר הרע and help this person. And now we understand, going back to the original, עזוב תעזוב עמו, what the uncle says, עזוב את השנאה שבתוך בלבך, leave the hatred in your heart and go help him. הבנתם? So now, you answer a good question. Maran explained to us what does it mean to be a person hated. He's a Rasha. So you hate him, quote unquote. However, I didn't come to talk about this, but the Rama actually says, and this, I don't know why I got erased over here, but the Rama says, so what are they talking about? It's talking about when the person you hated him Beisu. What do you mean Beisu? You didn't follow the Torah, you just hate him because he cheated you in business or something. If you don't know Rasha, you just hate him. But if you hate him from mitzvah, you don't have to help him first. This is the Rama says. Now it's a problem because it's really, Lamai say it's a steer, it's cholek al Maran, and the Bach really is posek like Maran, and it's really kashe. So I went and dug into it a little bit deeper. The Rama is not saying that you're allowed to hate another Jew, stam. He's saying, like you said, stam avar, if he was over Isu, and he hates him anyways, that's the case the Torah is talking about. But when you hate him from mitzvah, when you hate him because he's doing an Isu, he's a Rasha, in that case you don't have to help him first. However, that's negative the Metziut of the Gemara, and it's a little bit kasher, tzich iyun barama. However, you see that stam Maran, what it sounds like, a Rasha. Stam Rasha, not that you stam hate him, because we already magdir, you're not allowed to hate on the Jew. Now, I want to go a little deeper. The Gemara says, יותר נכון. We see the Torah is magdir how much a person needs to be medagdek, to be so meticulous with helping other people. Why? The Chizkuni, he quotes the Gemara, he says, what's the whole mitzvah over here? מה כל המצווה פה? ששתיהם עושים את זה כאחד. When they do it together. However, if one person, this is what the Gemara says, if you come to help him and he's not helping you, you don't have to help him, get up and leave. It's only when both of you do it together. Says the Chizkuni, why? Because the whole matara is la'arbot shalom. The whole matara is that you guys are going to make peace together. When you work together, then you're going to make peace with one another. That's the whole matara. That Hashem says, shalom is the ikar, and therefore that's what the Midrash says, shalom hu akli המחזיק את כל הברכה. You know what the kli that holds all your blessing is? The shalom. And if you don't have shalom, it's like you have a cup with water and there's a hole inside and the water just keeps on falling out. You need shalom. Shalom b'bayit, shalom chaverim, shalom kulam b'am. All the Jews in the world need to have shalom b'neim. So he says, you need to have shalom. Good. Now, the question becomes, shalom is the ikar. Look at this. I want to just focus with you guys on a beautiful Hiddush I saw. We spoke about in the past, a Mishnah in Pirkei Avot. What does the Mishnah say? Yudah ben Tamah Omer. Remember this? Avaz Kanamer, Kal Kenesher. Remember this Mishnah? We spoke about in the past. I'm going to go through it again. This Mishnah comes down Shulchan Aruch Or Chaim. The first siman, first sif. The two brings it down. The Bet Yosef doesn't bring down the whole Mishnah. He just says Titgaber Ka'ari. Good? The two brings down this whole Mishnah in Avot, and the Mishnah says, Yudah ben Tema Omer, Avaz Kanamer Vekal Kenesher Veratz Ketzvi Gibor Ka'ari Lasot Ratzon Avicha Shebashamayim. Good? You have to be Az Kanamer. You have to be bold like a leopard. No? What else? No? Kal Kenesher. You have to be swift like an eagle. Ratz Ketzvi Vegibor Ka'ari. Good? You have to run like a deer, and you have to be brave like a lion. Good? 4 things the Torah says. The Bet Yosef asked a question, we spoke about it in the past. Seemingly, Minastama, it seems like the Mishnah's Kefir Lashon, is repeating itself. Imagine I told you now to be as fast as an eagle. What does it mean to be as fast as an eagle? Imagine I told you now to go in your car and race a plane. It's possible? So what does it make a difference? Go be as fast as an eagle and then run like a deer. You just told me to be as fast as an eagle. Why do you tell me to run like a deer? And then רץ כצבי, no, I'm saying, קל כנשר, רץ כצבי, אותו דבר. לכאורה, זה יותר מהר. So what they're telling us, so we spoke about it in the past, a different inyan, the Bet Yosef said that it's talking about body parts. That we're not going to talk about it right now. But he says, this I saw a chidush, I heard it from Rav Melech Binyamin, he says, beautiful. He says that he heard from Ma'amar of Shimon Sofer. Rav Shimon Sofer, the son of Moshe Sofer. He says, a beautiful chidush. He says, what is it telling you to be fast like an eagle and to run like a deer? Lechor, it's telling you to be slower. He brings down the Zohar. The Zohar says, Ratz ketzvi, you know what tzvi is? A tzvi shehu ratz, הוא תמיד מסתכל אחורה.
לפעמים בן אדם, הוא עף באוויר. He's flying high. הכל הולך לו, הכל בסדר. אבל תשכח. Don't forget to look back and make sure everybody else is also okay. Don't forget to look back and make sure everybody else is okay. אל תשכח את החבר שלך. אל תשכח אפילו שונאך. בן אדם שאתה שונא אותו, רשע אפילו. הקדוש ברוך הוא מדקדק גם בחיים שלו. Always remember, you're flying high, you're in a good place right now. You got close to Hashem. Don't forget to turn back and help your friend to come with you. לעזור לו. תעזוב עמו. לך תעזור לו, תביא אותו. Help him too. Don't forget to turn back. תסתכל. And now, I was thinking to myself, לכאורה, יש עוד שאלה. אבל אז כן אומר, גיבור כארי, have to be bold like a tiger and brave like a lion. It's the same thing also. You don't need both. I'm either a tiger or I'm a lion. What's the difference? And it's also the Rabbi Yosef asked this question. However, this is one, אני חידשתי, אם אתם לא אוהבים, ישר אני קם, אני הולך. אני חידשתי, אני בדקתי את זה, I looked inside, and what did I found? Tigers, אז כן נמר, they like to live alone. And a lion, אריה, they always live in packs. They live in packs. They have in groups. And therefore, Hashem says, sometimes you're going to find yourself, you're alone, you do things, don't forget to be like the lion, to bring everybody else with you also. כל המשפחה. כל המשפחה. להביא את כל המשפחה. לא לשכוח, כמה קדוש ברוך הוא רוצה את כולם. מתן תורה, רק זכינו למה? איש אחד בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד. The only reason we married it to מתן תורה, because we were like one person, one heart. בין הרשעים, בין הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם כולם. והרשעים האלה שאתה רואה את הרשע, תוכיח אותו. אבל אל תשנא אותך בלבביך. Don't come and hate him in your heart. תוכיח אותו. תעזור לו. תסתובב, תסתכל אחשית, יקר, תבוא, תעזור לו. כמה שיותר, תדקדק לעזור לאנשים. A person has to be there to go and try and help and to do כמה פעולות, to turn around, to look, to include. Just because you're doing good doesn't mean everybody else is doing good. Turn around and help other people. And that's the one thing that comes out over here. And maybe, I don't know, for the sake of time, I don't know if we have the ability to go weiter, but I wanted to say, maybe a few minutes, because I did mention the question, למה כפל הלשון? עזוב, תעזוב עמו. הנה פעם אחת עזוב, ואני הבנתי, מה זה כפל הלשון? עזוב, תעזוב עמו. What do I need? Leave. זה לא מסתבר, עזוב, תעזוב עמו. אז לכך, רציתי להגיד, אני הסתכלתי בשביל אחד מהמפרשים שאמר את זה, לא ראיתי, אבל אפשר להגיד, על פי מה שהגמרא אומרת בראש השנה, אומרת הגמרא בראש השנה, רבא אומר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשע. Anyone who's מעביר על המידות שלו, anyone who overcomes himself, anyone who overcomes himself, הקדוש ברוך הוא takes from him all of his sins. אז מה זה עזוב, תעזוב עמו? שאתה עוזב, when you leave the hatred in your heart, הקדוש ברוך הוא גם עוזב. הקדוש ברוך הוא גם מעביר מעליך את כל הדברים. שאתה מעביר על מידותיו, שהוא מעביר על המידות שלו, שהוא לא רוצה לעזור לו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מעביר, אני גם מעביר. אני גם מעביר. אתה עוזב, אתה יש שנאה בתוך לבך, אני גם יעזור לך, אני אהיה לך, לפעמים תתפלל, ואני לא רוצה להביא לך, I don't want to give it to you, לא מגיע לך כעת. אבל אפילו אחי, אני ראיתי שדקדקת עם החבר שלך, אפילו שלא רצית ועשית, אז אפילו אחי שעכשיו שאני לא רוצה, אני אעשה גם איתך. מידה כנגד מידה. כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הדברים האלה. How much Hashem wants for us to go and to consider every single person, every יהודי, to go be with them. And how far does it say? אפילו שונאך. You hate him? וכמה, how much more so a person you don't hate. אפילו בן אדם שאתה שונא אותו. We מגדיר, what does it mean to hate? Even a person you don't, זה רשע חס ושלום. אפילו הבן אדם הזה, לך תעזור לו, תהיה איתו. תשקיע בו, תעזור לו. Don't forget to turn around, to grab him, אח שלי היקר, תבוא, יש שיעור היום בערב, תבוא, אל תשכח, להסתובב. להביא אותו גם כן, לצטרף אותו גם כן, לעזור לו. זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה שכל אחד ואחד יהיה ביחד. עם אחד כאיש אחד, איש אחד. מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה גוי אחד, עם אחד. גוי זה אומר עם. גוי doesn't mean גויים, it means nations. גוי אחד. Hashem wants us to be one nation. One nation. בין הרשעים, בין הצדיקים, וכל שאמרתי כמו יראת, יש כל הזמן אנשים יוצאים מהכלל. אבל רובם שאנשים תכיר ביום יום, majority of people you're going to meet in the day to day, תדע לך, אפילו שראים לך רשעים, תדע לך, אם מישהו משקיע בהם, בדרך הנכונה, ומדבר לתוך ליבם, הוא יזכה שהבן אדם הזה יהיה צדיק גדול. רק אף אחד לא דיבר אליו, אף אחד לא השקיע בו. אחד אמר לי, המקום הכי טוב, the best place in the world for a person to live is Brooklyn. You know why?
Because over here in Brooklyn, they משקיע באנשים שהם באמצע. יש שם מקומות בעולם שלא משקיעים. או אתה פה או אתה פה. אם אתה באמצע, זהו, חלאס אחי. אבל פה משקיעים באמצע. ומה זה האמצע? אנשים שהם יידרדרו ויש להם שאלות. לך תשקיע בהם, לך תשים להם, go and invest into them and give them time. And then you see what Hashem wants for us. Obviously, you have much more to say. We have much to do over here, אבל כנראה, the time ran out, so we'll put it end over here. חזק וברוך.